Hi everyone. Hope you all are doing very well, my dear little children. How is the weather outside these days? You feel cold, isn't it so? මේ දවස්වල ටිකක් සීතලයි වගේ නේද? You know that because of the Christmas season we feel cold. දන්නව නේද දුවේ පුතේ? Christmas season එකනේ මේ දවස්වල. Christmas කාලෙට ඉතින් අපිට cold. ඇයි හේතුව? වෙන රටවල් වල බැලුවාම වෙන රටවල් වල snowing වෙන කාලයක්. Snow කියන්නේ හිමනේ, හිම වැටෙන කාලයක්. So in our country we don't have snowing. අපිට snowing වෙන්නේ නැහැ. අපේ රටේ වුණාට අපිට ඒ රටවල් වල snowing වෙන නිසා අපිටත් සීතල දැනෙනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ දවස්වල Christmas ගැන ඔන්න ටීචර්ත් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඔයාලට ලස්සන වැඩසටහන් කිහිපයක්ම අරගෙන එන්න. මොකද හේතුව අපිට මේ Christmas season එක ගැන කතා කරද්දී ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ටීචර් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝස් කිහිපයක් ඉදිරියට ගෙනෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරනවා නම් මේ දවස්වල අපි පෙර කරපු පාඩම් ටික ඇත්තටම අපි grammar lessons ඉගෙනගෙන තිනවා homophones, homonyms, phrasal verbs නේද? ඒ වගේ ගොඩක් ඉංග්‍රීසි improve කරගන්න. day to day life එකේදී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් phrases එහෙම ටීචර් කරලා දීලා තිනවා ඔයගලන්ට lessons වල. ඉතින් ගොඩක් අය ටීචර් follow up කරනවා. lessons හොඳයි කියලා messages එවනවා. ඉතින් ඇත්තටම ටීචර්ටත් හරිම සතුටුයි. ඒ වගේම මතකද ඔයගලන්ට tongue twisters කියලා ටීචර් ඇක්ටිවිටි එකක් කළානේ ඔයගලන්ගේ මේ pronunciation එක improve කරගන්න. ඒක දිව එහෙට මෙහෙට හැරිලා වචන කතා කරන්න ලේසි පහසු වෙන්න ටෙක්නික් එකක් විදිහට එක්සර්සයිස් එකක් විදිහට නේද? ඉතින් ඔන්න ටීචර් ඔයගලන්ට සුබ ආරංචියක් කියන්න තිනවා. 10000ක් views ගිහිල්ලා තිනවා ඒකෙන්. ඇත්තටම ටීචර්ට හරිම සතුටුයි. I am so happy about that and thank you all of you for watching that video. ඔයගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ඉම්ප්‍රූව් කරලා ඒ ටීචර්ට වන්න ඇත්තටම සතුටුයි 10000ක් views ගිහලා තිනවා කියන ඉතින් ඇත්තටම හොඳ දෙයක් නේද? ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි ටීචර් කියලා. ඉතින් මම ඉදිරියටත් ඒ වගේ පාඩම් තවත් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා දුපිතේ. හැබැයි ඔන්න අද අපි පටන් ගන්න යන්නේ grammar lesson එක. right? so ඒ වගේ තව වීඩියෝ බලමු අපි ඉදිරියේදී. ඒ වගේම අද lesson එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ grammar lesson එකක්. grammar lesson එක we have done 2 grammar lessons before. අපි grammar lessons දෙකක් කරලා තිනවා දුවේ පුතේ මීට පෙර. අපි තුන්වෙනි grammar lesson එකත් එක්ක අද කතා කරන්න යන්නේ be verbs කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා. ඉතින් be verbs ගැන කතා කරද්දී මතක ඇති ඔයාලට positive form එක ගැන කතා කළා. pronouns අපි කතා කරලා තිනවා. pronouns එක කොහොමද helping verbs නැත්නම් be verbs යොදාගන්නේ කියලාත් කතා කරලා තිනවා. Today we are going to move ahead with that lesson. තව ටිකක් ඉස්සරහට ඒ lesson එකත් improve කරගන්නයි යන්නේ. So let's see what is the grammar lesson today. Okay? Well children, let's move ahead with the grammar lesson. Right? You know children, grammar is like our heart. ඔයාලා දන්නවද දුවේ පුතේ? අපේ මේ හදවත වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිද්දි grammar ගැන ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් අපි පටන් ගමු. Before starting that, we'll recall the pronouns we have learned and with the pronouns how we can use the be verbs. ඔයගලන්ට මතකද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට මොනවද pronouns ටික අපි ඉගෙන ගත්තේ? Can you remember the pronouns? Yes, let's read them. I, we, you, they, he, she, it. So we have learned 7 pronouns, right? So with the 7 pronouns, can you remember how we use the be verbs? මතකයිද මේ pronouns ටික? සහ ටීචර් කිව්වා තව nouns උත් singular nouns, plural nouns එක්කත් පුළුවන් නේද be verbs යොදා ගන්න. මතකයිද ඔයාලට? ඔන්න බලන්න ඔයගලන්ට මතකයිද කියලා දුවේ පුතේ? I කිව්වොත් මොකද්ද helping verb එක ආවේ? I am. Right? And also with he, she, it. Can you remember? With he, she, it, what is the pronoun we used? He, she, it කියනකොට අපි මොකද්ද pronoun එක use be verb එක use කළේ දුවේ පුතේ? Is, right? And with we, you, they, we use the helping verb are. So helping verb කිව්වත් be verb කිව්වත් දෙකම එකයි දුවේ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉස්සෙල්ලා පාඩම් වලදී අපි කතා කළා. එහෙනම් ඒ ටික මතක නම් හරිම ලේසි අද පාඩමෙන් ඉස්සරහට යන්න. So we are going to learn how we can use these helping verbs in negative form. මේ be verbs, helping verbs අපි නැත යන අර්ථය. දැන් අපි කිව්වා අපි යොදාගත්ත I am a student කියලා කිව්වොත් මම ශිෂ්‍යෙක් වෙමි කියලා කිව්වේ නේද? ඉතින් I am a student කියන එක මම ශිෂ්‍යෙක් නොවේ කියන අර්ථය negative form එක. නැත යන අර්ථය හංගවන්න අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ අද. ඔන්න බලන්න කොහොමද හරිම ලේසි ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. Especially we have to use the word not with that helping verb එකත් එක්ක දුවේ පුතේ am කියන is කියන are කියන helping verbs එක්ක not කියන පදය use කරනවා. Right?
So you can say I am not, he is not, she is not, it is not. Then we are not, you are not, they are not කියලා not කියන word එක යොදා ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට negative form එක තමයි දුවේ පුතේ ලැබෙන්නේ. negative කියන්නේ නැහැ කියන අර්ථය. ඉතින් මතක තියාගන්න. අපි කියමු මම ශිෂ්‍යෙක්, I am a student. මම ශිෂ්‍යෙක් නොවේ කියද්දී පුතාලට පුළුවන් හරිම ලේසියෙන් am කියන verb එක ගාවට not කියන පදේ දාලා I am not a student. I am not a student. මම ශිෂ්‍යෙක් නෙවෙයි කියලා කියන්න. හරි ලේසි නේද? අපි කියමු ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්. We can say he is a doctor. He is a doctor, right? එහෙනම් ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් නොවේ කියනකොට කොහොමද දුවේ පුතේ කියන්නේ? He is not a doctor. He is not a doctor. හරිම ලේසි නේද? right. එහෙනම් අපි කියමු ඇය හෙදියක්. හෙදියට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ nurse කියලානේ නේද? ඉතින් ඇය හෙදියක් කියලා කියන්නේ කොහොමද දුවේ පුතේ? She is a nurse, right? She is a nurse. එහෙනම් ඇය හෙදියක් නෙවෙයි කියලා කියන්න අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා not කියන පදය යොදා ගන්නවා කියලා. එහෙනම් කියමු අපි ඇය හෙදියක් නොවේ කියලා. She is not a nurse, right? She is not a nurse. Got it? හරිම ලේසි නේද? හරිම ලේසි. right. අපි කියමු ඌ කුරුල්ලෙක්. අන්න දැන් පුතාලා දන්නවා it is a bird. ඌ කුරුල්ලෙක්, it is a bird. එහෙනම් ඌ කුරුල්ලෙක් නෙමෙයි. How we can say that? කොහොමද ඒක කියන්නේ අපි? හරිම ලේසි. ඔන්න is ගාවට not කියන පදේ දාගන්න. එතකොට ලේසි. It is not a bird. It is not a bird. ඌ කුරුල්ලෙක් නෙවෙයි. Got it? දැන් පුතාලට පුළුවන් තව වාක්‍ය he she it යොදාගෙන not කියන පදේ දාලා negative forms create කරන්න. right? එතකොට sentence එක negative form එකකින් කියන්න පුතාලට දාන්න. right? So we'll move ahead with we you they also. අපි යහළුවෝ. අපි මීට පෙර පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත අය දේවල් අපි යහළුවෝ කියවේ කොහොමද? We are friends. Can you remember? මතකයි නේද දුවේ පුතේ? අපි යහළුවෝ නොවේ නම් එනම් කියන helping verb එක ගාවට අපි not කියන පදේ යොදාගෙන ලේසියෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් we are not friends. අපි යහළුවෝ නෙවෙයි. We are not friends. Okay? Then with the pronoun you will see. අපි බලමු pronoun එක you කියන pronoun එක අරගෙන. එතන you කියනකොට කියන helping verb එක දා ගන්නවා. You are a doctor. අපි නෝ ඔබ වෛද්‍යවරයෙක්. ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් නෙමෙයි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් you are not a doctor. ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් නෙමෙයි. You are not a doctor. Right? We, you, they. Last one is they. They are boys, we can say. ඒගොල්ලෝ පිරිමි ළමයි. They are boys. ඒගොල්ලෝ පිරිමි ළමයි නෙමෙයි. They are not boys. They are not boys. Right? Not කියන පදේ කියන helping verb එක දාගත්තාම ළඟටම ගත්තාම නැත යන කියන අර්ථය තමයි දුවේ පුතේ එන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න දැන් අපි be verbs pronouns ඉගෙන ගත්තා, be verbs ඉගෙන ගත්තා අපේ මීට පෙර කරපු grammar lessons දෙකේදීම. ඉතින් අද පාඩමට පස්සේ පුතාලට මම PDF එකක් ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ පාඩමත් එක්කම පාතින් ඔයාලා description box එකේ tag කරලා එවනවා. පුතාලට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ parents ලට කියලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ගෙදරදී activities කරලා තව තවත් practice කරගන්න දුවේ පුතේ. right? ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ටීචර් ගොඩක් lessons වලදී මේ PDF මම tag කරලා එවනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒවා හොඳට ප්‍රයෝජනට අරගෙන ඒවා grammar lessons improve කරගන්න, ඔයගලන්ගේ දැනුම වැඩි කරගන්න යොදා ගන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්න යන්නේ දැන් මේ අපි මේ grammar lesson එකේ not කියන පදේ යොදාගෙන නැත කියන අර්ථය කියන sentences create කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේ sentences ටිකත් ඔයාලට පුළුවන්ද කියලා negative form එකට හරවන්න. So මම on screen එකේ දානවා වාක්‍ය කිහිපයක් පුතාලා try කරන්න කොහොමද not කියන පදේ දාලා ඒක negative form එකට හරවන්න. Okay, let's try some sentences like this. First one, මම ළමෙක්. ළමයාට ඔයාලා දන්නවා හැමෝම child කියලා කියන්නේ. එතකොට a child කිව්වොත් ළමෙක්. එතකොට I කියන්නේ මම. I am a child. මම ළමෙක්. right? එහෙනම් අපි කොහොමද පුතේ මේක negative කරන්නේ? negative sentence එකක් බවට පත් කරගන්නේ. ඔන්න ටීචර් කිව්වා වගේ මතක තියාගන්න am කියන helping verb එක ළඟට not කියන පදේ එකතු කරගන්නවා. So we can say I am not a child. I am not a child. Okay? Right. Then the second one.
So can you try this? Second sentence is, he is a driver. Okay, he is a driver. How can you make it into negative form? කොහොමද පුතේ මේක negative form කරන්නේ? Can you try that? Yes, try it. Try කරන්න බලන්න. Yes, very good. Now you can say, he is not a driver. He is not a driver. Okay, very good. You all are trying with me. Very good. ඔන්න හැමෝම try කරනවා. හරි හොඳයි ඒක. ටීචර් කිව්වට පස්සේ පුතාලා ටක් ගාලා negative form එක හදලා බලන්න ටීචර් කියනකොට හරියද උත්තරේ කියලා, right? Okay, the third sentence, she is a teacher. She is a teacher. Right? Just try the negative sentence for that. Yes, very good. She is not a teacher. She is not a teacher. Okay, very nice. Let's move to the fourth sentence now. Uu samana lake. So, try the sentence in positive form. Positive form making kiyana uu samana lake. It is a butterfly. It is a butterfly. Then try the negative sentence also. Yes, it is not a butterfly. It is not a butterfly. Very good. Right. So, in fifth sentence, I am going to use we, you, they together. Right. On a we, you, they කියන pronouns තුනම යොදාගෙන teacher එකම වචනයක් ගන්න යන්නේ we are friends. Right. You are friends. They are friends. ඒගොල්ලෝ යහළුවෝ. අපි යහළුවෝ. ඕගොල්ලෝ යහළුවෝ. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ යහළුවෝ කියන අර්ථය තමයි එන්නේ. එහෙනම් නොවේ කියලා. ඒගොල්ලෝ යහළුවෝ නෙවෙයි කියලා කියන්නේ. අපි යහළුවෝ නෙවෙයි කියලා කියනකොට කොහොමද? We are not friends. You are not friends. They are not friends. They are not friends. Right. So, is it easy for you now? හරි ලේසි නේද දුවේ පුතේ දැන්? What do you think about that lesson, my dear children? මොකද හිතෙන්නේ? හරි ලේසි නේද? I am not. He is not. She is not. It is not. If you say we are not. If you say you are not. If you say they are not. ඉතින් හරිම ලේසි නේද? am, is, are කියන helping verbs වලට not කියන පදේ යොදාගත්තාම දුවේ පුතේ හරිම ලේසින් නැහැ කියන අර්ථය තමයි එන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරපු sentences පහට අමතරව මම තව කිව්වාගේ වෙලාසනින් මතක් කළා වගේ PDF එකක් පුතාලට තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ගෙදරදී හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අම්මලාට පුතාලට මොන හරි අමාරු තැන් තියෙනවා නැත්නම් මොන හරි අවශ්‍ය උදව් තියෙනවා නම් ටීචර් ඉන්නවා always I'm there to help you. මම හැමදාම ඉන්නවා ඔයගොල්ලොත් එක. ඉතින් පුතාලට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ටීචර්ගේ ලෙසන් එක පැහැදිලිද මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට අමාරු තැන් තියෙනවද කියලා කතා කරන්න කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න අපි තවත් ඉදිරියේදී තවත් ලස්සන grammar lessons අත්‍යවශ්‍ය grammar lessons ඒ වගේම tongue twister activities ඒ වගේම මොනවාද homophones, homonyms, phrasal verbs තව ගොඩක් දේවල් අපිට මේ සාගරයක් වගේ අපිට දේවල් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි කිව්වහම සාගරයක් වගේ අපි දෙන්න ඇත්තටම චුට්ටයි දාන්නේ drop එකක් විතර වගේ දාන්නේ අපි ඉතින් ඒ ටිකක් ටීචර් දන්න දේවල් ඕගොල්ලන්ත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හරිම ආසාවෙන් ඉන්නේ ටීචර් ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක බලන්න හැමදාම කියන වගේ හරිම කැමතියි මම ඉතින් දුවේ පුතේ රැඳිලා ඉන්න we'll learn the next grammar lesson how to ask questions මේ helping verbs ම යදාගෙන කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්නෙත් කියලා ඊගව grammar lesson එකකින් බලමු. Okay, until I come with the next grammar lesson, just keep practicing this lesson very well. ඊගව පාඩමට එනකන් ඔන්න මේ පාඩම හොඳට practice කරලා තියාගන්න දුවේ. Okay, so I'll come to meet you next day. Goodbye everyone.